Mohamed di nga bàyyi sama bunta bi ne doo ko bàyyi loo buggati du fi wenga gaal gi daal dina dem di dem Oncle Ousseynou du kare ñeemaane ni Sabally du kare sa jalo waa maa ngi nii gay bàllo mi ci ji mooy séeri xale lu lay di xariti yàlla bi maa ngi nii ñaareel bi bëgg jëkkëram bam rien nee naa leen sëy si wu ma dama sëy si waaye yéen damay sëy ba loos mbaa yéen a ngi pareel seen xaar leen ma playel leen seen woy bi naka la woy bi tudda ale fon saaje nañ leen comme tey damay kaa UDP foog ñu play fon saaje suma xeyaa bi mu ngi nii Emmanuel Martin Serakunda moo ma ko may mu ne ma advertise al ko ku bugga rek 5 grand lay jaayee de yu dara tojut na ma jawoo sulu wo sumbenena ngo you dey pi ali fojo hani no hani ku atol fana Odale te dañ ma saga. Somebody just write a text and ask me to F off. I am already fucking off where I am, so where else do you want me to fuck off? You guys play too. The moment I started to say something about UDP, I know you will rain insults on me. But it's me, one good turn deserve an order. You insult me, I will insult your whole generation. Bulen wor dama na bayina saga way kuma saga ngir dama wax situation bi xew Gambia te lu xew Gambia ma ñew wax ko ngeen kontaan si legi ngeen mesto mako ngeen saga kuma saga suma la sage al seji alin nen doro alin nen ke Gambia le mbari maaje de Gambia ba hani tol ma ko man ni Mandela UDP to le ya ko man ni Mandela Mansole bate jola. Well, UDP le bate jola. That's very true. Yena ngi mer xamna ñi ci parenteer bi ñu ma jankadingo solima be keso wule ma keso yena ma keso yu dul jeex right back at you guys. I am only stating the obvious. Somebody out there got to look out for Gambia and Gambians. And you know, I am Mother Africa. Muna ninta bot nko my tool kolle ale albe janne bang. Nta mina nta dafala jete hani kafamu todo. Hanga man munuma understand why is Mama Jagne. I love Mama Jagne. I love the song. I love and respect Lawyer Darboe. But for Mama Jagne to say Gambia Kaya Mandela, that never happened. Honey, well, we were South Africa. Mandela, Hey. Wow, you take affaire set bi ahankay ak mam bi fofu di toj. Allez, ata jele de. Keme se yile. Nokoy Njaay fana yile. Fole ata jela de. Ay diwo ata jila. Ata jila wo ata jila. Ata jila wo ata jila. Bintu Njaay Cham, thank you so much, thank you. Ben Nigerian moko de defar. Emmanuel 5,000 la ko de jaay. Amor Sane Juma, Amor Sane kilingo mimbe kumbola nungi Allah. You guys play too much.
Alhaji Konte assalamu alaikum no leen def definitely Steve Drame hello assalamu alaikum guys na ngeen def naka ngoon si mbaa yéen ñëpp a ngi ci jàmm if you are in America naka bëccëg bi waaye the rest of the world naka ngoon si xëpp na yéen ñëpp indoo ngeen jàmm yal nañ ko fanaane e jànke kambi kooku sama sister la noo def tey dama ñëw di wax my take on Gambia I am not on any party I am not supporting any of the sides I am not taking sides waaye ndey ji seex laa njaaxaanaale tëddee ndax nee naa leen lépp lu ñor Gambia dina ma ñor ndax doomi Gambia la maa ngi fii ci biir Gambia Xadijatu Njaay mag sama nuyu naa la waaye before I go any further I would like to wish a beautiful sister big sister of mine Fatumata Dumbuya kooku mooy doomi yeneen bi naan la happy birthday sister dundal loo dunda doyut dundal ba say may di baawaan yow téeméeri at boo ko dundee xeeb naa ko car macha allah baax nga tabe nga yaru nga am nga diine kon yal na la yàlla defal jàmm wéral sa cër guddal say fan yokk say am ak sa mun yàlla mun na ko yal na la ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo ali nga kacca because okay before I go any further UDP do not come for me soo leen ma saagee because tey maa ngi wax my take on what happened dinaa leen saaga so bu leen ma saaga bu leen ko try du work because su dee Barrow defee dara ma ko dee wax daf leen dee interest so bear with me bu leen fàtte ne Uncle Ousainou is a lawyer fine waaye dama ragal ne exam bi Uncle Ousainou jëloon pour nekk a lawyer soo ko joxaatee di same exam pour mu sit ko I think ne fàtte na ko it's been a long time Uncle Ousainou is 73 74 so gisuma benn case boo xam ne Uncle Ousainou has take it under his belt si situation yi happen Gambia yëpp mu take a step to it ne release leen lii génne a statement that never happened so for him to just come out and say release I am demanding the release of Modou Sabally that's a little bit too rich isn't it look let's call a spade the moment UDP decided to select Modou Sabally as their campaign manager that was like no xam ngeen ne Modou Sabally one thing with and to be honest I have nothing against Modou Sabally or the family because I'm na lovely sisters and I have nothing against Modou Sabally too but arrogance is soo ko jaay doo dee dangaa mel ni man doo jóge ci problème daf leen di ordre one thing about Modou Sabally is he's arrogant rudeness to the core and in the Gambia ñëpp mun nañoo bañ a wax Gambia leen na laa xam ne dañ ko dee def mooy dañ dee faj mer te duñ wax xam nga moo tax ma ne président Adama Barrow should be very careful he is the president fine waaye su fogee ne mun naa indi Osama bin Laden sax pour bu campagnal ko oo mu votal ko pour next year's mayoral or 2016 election Mr. President, I'll say I'm sorry, well, that's not going to happen. Because the way I see it, the Gambians has already make that decision right. They're not going to vote for you. So, kon lii ma wax mooy su fekkee ne dara xew na Gambia ñu ne there is a coup d'etat. Whether there is a coup or there is not a coup, I'm not sure. I didn't know. Barki démb laa yëg ne there was a coup. Whether I am sure, no, I am not sure. Adama Diop, thank you. I am not sure about the coup, but they said there's a coup. The State House or the government has released a statement saying there was a coup. So I'll just say there was a coup. But ñu bari ñu ngi wax ne free Momodou Sabally waaye xam ngeen lan la dañoo waxante dëggantaan ñun mun nañoo against président Adama Barrow mun nañoo bañ a bokk NPP because man bokkuma NPP mun nañoo sax against nguuri Adama Barrow waaye buggaluñ Gambia musiba yéen xam ngeen ne coup d'état jubut ci benn réew coup d'état benn dëkk buggu ko waaye Modou Sabally wax bi mu wax si mitit boobu rek loolu rek mun na ko arrest because not ne kenn moo ko dugal si gémmiñam wala daf doon wax ñu ko translate nga ne kii moo misinterpret liñ ko wax it's from the horse's mouth Momodou Sabally moo ubbi gémmiñam mu ne nañ leen try ñu génnee Barrow before the elections that's his exact words that itself is an offense so bu leen jàppane xam ngeen Modou Sabally or you related to the family gis ngeen xam ngeen li tax Gambia du develop kon dañoo ne dañ bëgg a development dañ bëgg a development ñun li ñoo wax président Barrow saa yu nekka ku dënga lañ ko war a wax du ñot just what's good for the goose it's also good for the gander
suñoo against President Barrow nañ leen against President Barrow for what he's not doing. Why nañ leen against other parties as well for what they're saying or doing. This time Modou Sabally I think was not right. It was below the belt. It was not right at all. And let's call a spade a spade. Munu leen a toog fi ngeen naan free Momodou Sabally, free Momodou Sabally. Free dafa gën a yomba. Free gën naa yomba. Because lu mu wax la kenn waxalut ko. Yéen xam ngeen ne Momodou Sabally, if Momodou Sabally is not having a dig at President Adama Barrow, Momodou Sabally is just showing to the Gambians that he is something, even though Gambians don't care. The arrogance in this guy's voice, it's ridiculous. Someone need to tell him. Politician la warna muna campaign, warna muna wax lu ko ne, he's a campaign manager. Why certain things don't alter to a sitting government. The same Modou Sabally bo doon wax free. He's the same Modou Sabally bi mu nekk si Yaya Jammeh. He insulted the whole tribe. Why tey fàtte ngeen ko? Because yéen a bokk party. Gis nga Gambia li moo tax ñun duñ dem. Ñun dañoo fàtte lu nit ki dem. Ñuy pretend ne it never happened. Even though it has happened. Man, I'm not supporting President Adama Barrow. Yaga naa leen wax ma leen, there is no project for the next generation in the Gambia. There is nothing in the Gambia. Gambia ku nekk yaay develop sa site. It's called Gambian development. The government will not develop anything. Why that doesn't mean ne dañ ene fitna Gambia. Because fitna bi jóg ngeen foog ne si ko President Adama Barrow laa daal ak njabootam déedéet. Am na security su dara xewee dañ ko fiy génnee. Ñun ak suñ njaboot ñooy enu fitna gi. Gis nañ ko si Kukoy Samba Sanyang. Gis nañ ko si Yaya Jammeh 22nd July. Gis nañ ko bi moo demaat 6 years ago. Coow du em ci ki ko star rek. Nañ leen bàyyi di instigate fitna. UDP na Gambia mënuñoo wax problème am na te gisuñ kenn UD development. Foog ñu bokka. You guys need to develop the party. Gis ngeen. And this thing that you're going, yéen a ngee build an other hatred within the Gambians and your party, because ni ngeen defoon last December's election, last December, on the 4th, 5th, bi nit ñi voté, ngeen ne IC dañ sàcc vote si ñoo ko jox Barrow. No, it was the Gambia against your party. It was the Gambians that made the decision. Certain things soo leen si jógee rek yéen a ngee frustrate Gambians si ku nekk dafa gis sa boppa. Gambian bi ñeme ñut fitna parce que dañ daw. Te yéen li ngeen mun a xam mooy coup d'état waxuma la dina amati Gambia de waaye du gaaw. Because African Union bi groupe boo nekk benn fekk ñu ngi biir Gambia amul benn coup d'état buy succeed. Xam nga bu njëkk ba da ngaa dugga Sénégal ngeen dem si hôtel togga seen coup d'état àndaa moom dugga biir Gambia. Léegi Sénégal bi ngeen war a def camp Sénégal ñoo control the Gambia. So it's not going to work. Adama Jobe, thank you. Well, that is definitely an honor. If you are to say I am a female version of Nderi, that means so much to me, because Kendo Panderi, yalna suuf ayof ci ko am dega Gambia bi ñàkkee Panderi la suñ lépp lëndëm. Ñun su coupure courant lañ nekk ni kon Panderi tey dina judu wax coup d'état bi naka la demee, whether there was a coup or there wasn't a coup. Waaye su ma waxee lii yëpp dégg naa tam ñuy wax ne dañ aaye Momodou Sabally pour mu jël ay garabam and he need medication. Just because detain ngeen ko doesn't mean that you shouldn't allow him to take his medication. If it is a life and death situation, even though if it is not a life and death situation, su fekkee ne headache rek la am, jox leen ko medication am mu naan just in case. Loolu mënu leen ko prevent. Waaye nag Modou Sabally li ko teg ci police bi du man du yéen moom moo ko wax si gémmiñam. It's from the horse's mouth. So bu leen ñu fitnaal Facebook ku wax dara ngeen jóg attaque ko ku binda ngeen ne non dañ ko war a bàyyi. Why? Moom li mu wax it's an offense. Nañ leen try ñu génnee président bi balaa taamam. Loolu itself is like plotting a coup. Just because you hate the president and what he stands for doesn't mean that danga ko any harm towards him and his family. So bu leen ñu fitnaal moomu leen Gambia fitna la ñoo bañ Gambia. Fitna la ñoo bañ Gambia. UDP with all your lawyers, this one you can't back. There is no way ngeen mun koo back. Indi leen Bill Clinton
nit fenalut Modou Sabally moo ko waxal boppam ba pare gis ngeen UDP. One thing I notice about the UDP party is the party is failing every single day. So leen change strategy ni ngeen di politique, your way of communicating with people. Di ngeen nit ñi pour ñu votal leen. Man de leen la Rohey Malick Lowe UDP la nekk te dama ne su ko neexee ak su ko naxaree yépp dama ne comme March next year inshallah, couple of weeks for next year, dama ne dama campagne Rohey Malick Lowe neex na xari. Even though I am not UDP, I am not going to be UDP, but I'll campaign for Rohey Malick Lowe. Lolu man ko depuis last year, and I'll stand my grounds. So UDP pour ngeen am nit ñi da ngeen war a wàcce from your high horse. Ba pare you guys need to listen. UDP moomu leen Gambia, moomu leen nit ñi. Gambia ñun ñëpp ko bokk. There are so many parties in the Gambia. Every party has a say in the Gambia. Waaye lu xew lu nekk UDP jël ko mel ni yéenay control Gambia. Gambia benn parti la am, benn président. You said, that was not true. He is getting everything necessary. Okay, I didn't know. I just saw them write it. I didn't know because Gambia, being a president, His Excellency President Adama Barrow. I told you guys, I am not in support with Adama Barrow or his government. But being a president la Gambia, and mom la oye His Excellency. So blame you fit now the oye lawyer Dabo, His Excellency from where? There is only one president in the Gambia, UDP. Dolen said ne fit na bingen di ote Gambia. Yena ci opale. Yena ci opale de. Te nit ñi tal nañ leneen gis nga Gambia seeraay be metti waay be naaj bu tànga bi. Bor bu set mané yàlla de war nañoo jégal ba ku dee Gambia du dem safara. Ndax coono gi nekk Gambia ak naaj bu tànga. Waaye suñ si boole ak UDP seen ranting ak on seen necessary fight si fuñ jëm. Soo ne UDP rek ñoom ñu ne Gambia woo Dabo. We cannot just sit and fold our hands, pretend you guys aren't not in charge of the government. You guys are not in charge. So the moment and the more you understand there is only one president in the Gambia, the better for both of us. Nobody in the Gambia hates UDP. But we hate what it stands and what it has become. Can do what dara dañ la attack. Why UDP mun ngeen am 99 platform and they're all attacking other parties. Can do they jóg rek bu attack UDP unless UDP start these problems and then ku jóg pour mu wax rek man moom xam ngeen may bari dawut coow man dawuma lii. When I said I am standing for Gambia, I don't have a party. My party is Gambia and the Gambians. It doesn't matter ben party nga bokka. When they're bullying you, I will come out for you. But this is more than bullying. When you want to take over my country, I have to stand firm. That's not going to happen. UDP benn nit moo leen jaral lii yépp ñun Gambia moo ñu ko jaral, the whole of the Gambia. Yéen ngeen ne diyaa kuyaa foog rek lawyer Dabo dina nekk président yàlla ne déedéet yéen ngeen ne waaw. Waa léegi nag bu yàlla ne déet ngeen ne waaw nañ leen seet fu moo mujjee. You guys really need to stop. But pare all these 4 times ngeen jëlaat eleko Ousainou ut win work ut leen a younger Ousainou. There are so many intelligent souls in UDP. Tana leen kenn teg ko si yoon bi. 20-something years nit di ut nguur amu ko ku leen wax ne dina ko am si generation bii nga xam ne xale yi tekki rek lañ bugg a yéen a ngeen a seen bopp te xale yëpp a am voters card. Xale yi dinañ vote ñi nekk Europe dañ bugg a development. Xale yi nekk fii dañ bugg a liggéey bugg a development. So duñ leen wax ne dañoo génnee Barrow ñu teg Ousainou Dabo. It's like 6 ak 9 génnee doom teg papa. Make good sense. Xale yi dañ need somebody who is out there. We need a young generation. We need someone like Ousmane Sonko in the Gambia. State funeral is expensive. Why do you guys have to put it on our heads? These heavy loads that we're carrying, honestly, we cannot. UDP, li ngeen bugg a yëpp moo bari te xam ngeen si Gambien si ngeen ko teg
UDP su demonstration jógee yéenay bokka UDP su werante jotee yéenay bokka. There is this radio station that does I don't know whether it's every morning or twice a week dañ dee def programme bi bam jeex waa UDP ñoo dee ko hadama man Gambia marano hadama list. That's all you heard from this radio. Instead of you find a solution, how can we develop Gambia? And government itself can't develop Gambia alone. We should all chip in. The more you start arguing and fighting within ourselves, Gambia dina dem. It's about time you talk Dego, said lan mo yobu Gambia kanam. Rather than ngeen jël ben nit kuy ut rew 30 years prosper wut. Ngeen ne diakuya. The UDP is not a party anymore. It's a cultism group. You guys really need to stop. Because ñu bari dañoo bëgg a génn wax waaye dañoo ragal ne da ngeen leen di attaque. Man nag xam naa ne di ngeen ma attaque seen WhatsApp group yi seen messenger. I know that. Do I care? No. Because man gisuma UDP, gisuma NPP, gisuma kenn Gambia rek laa gis right now. Even though ne wax naa leen ne I campaigned and voted for the president last year. But that's about it. Never in the history of voting will I ever vote for NPP. I am not going to do it. Fekk yàlla ak ma may lii NPP duma leen bu sa votal duma leen taxawal fenn kuñ taxawal ma campagne la waaye UDP nit ñi dañ leen war a wax dëgga Gambia ñun ñëpp ko bokka bàyyi leen fitna bi ngeen di ekkati Gambia Mod Sabally yow soldat yi nekk Gambia ñoo mën a em amuñ fetel amuñ bullets duñ ko fanaanoo because daf maa óor na niñ naxaree deret suñ leen doon jox ay guns with blood live bloods ñuy fanaanoo ñoom kon def nañ Gambia doom. All we want is peace in the Gambia. God knows. Our country might be very crap at the moment. It's expensive, it's dark, it's just bulls. But the last thing we want in the Gambia is fitna. Buguñ coup d'etat, buguñ demonstration. Demonstration na nekk a peaceful one. Ñu génn tiyente loxo wax dem sa yoon. Waaye génn di taal bitigi nit ñi, di taal kër nit ñi, di xeex di jamante, tear gas génn. Really, we don't need it. We really don't need that right now. Boo xamee ne nit ñaa ngi ci lopitaan yi te da feebar amuñ garab nit ñaa ngi ci biir kër yi amuñ luñ lekk amuñ garab xale yaa ngi ci mbedda yi di taxawaalu. The last thing we want is coup d'etat. Xamoon ngeen ni meloon ci Kukoy Samba Sanyang even though we were kids. Xamoon ngeen ni meloon ci naka la Yaya Jammeh. Why should we want history to repeat itself? A country that is less than 3 million. A country that has nothing. Société suñu reserve bi. There is nothing in there because susu la sédoo nañ ko bam jeex. So what do you guys expect and what do you want for Gambia? UDP is either Uncle Hussein will be a president or they will set the whole country on fire. That is selfish. That is really selfish of you guys. You guys need to stop. But pare pour ngeen bugga nit ñi xam naa you guys will come for me but believe me don't make me campaign out for you. Because soo leen ñëwee di ma saaga dinaa génn di play audio yi ngeen ma tegal dinaa génn di campaign UDP for the rest of my life. Te waxuma ne ku ma campaign mu daanu de waaye ku ma jugal su ma xoolal waaxu gëlëm la xajul ci pantare. Di ngeen nit nit ñi UDP di ngeen nit waxkat yi nekk social media yëpp kon def leen ndànk ak nit ñi li leen naxari ci baro ba ngeen koo wax ñu ngi koo gis ci yéen foog ñu wax ko. What is the difference between UDP and NPP? None. They're the same. Supporters the NPP, they're from UDP. The president itself from UDP. It's like 6 and 9. Turn it anyhow, they will look the same. So len de wax baroli ba si yaga tek len et ngeen set ci sen bir. UDP ñoy papi NPP. So len fogé ne changing a government dina change Gambia, you guys are fooling yourself. Gis ngeen ni NPP mel ni ñuy ciow dëkk bi metti na. UDP suñ toggé Gambia moy gëna pire. So UDP toggé as president in this lonely sad country. Dinañ joy rongoñ diko simé ciéré. Mark my words.
I might not be here to witness it because they've already tried 22 years and nothing. They might try another 22 years if they didn't change the way they're doing politics. How ma ndax dinaa ko fekkee parce que wax ju aga yàlla la moom yàlla laa neex waaye li ma wax ba wax mooy UDP Gambia fitna xeju fi billahi wallahi fitna xeju si suñ dëkk bi. Even there are so many people in UDP that don't like Modou Sabally. I don't have a problem with the guy whatsoever. Never. I don't have a problem with the guy. Why Hamnane, one thing about him is he's arrogant. He's very rude. He doesn't sugarcoat anything. Te gis nga saga nguur wara nga disrespect nguur daf la orne make sure na America wala England ñola ngemba wala Russia wala xale the fat kid from naka la tuddaati Kim Jong-un North Korea. Waaye nga nekk biir Gambia wala nga nekk Gambia nga xam ne di nga ñëw Gambia nga toppa nguur gi di saaga suba ngoon guddee bëccëg lu la naxari nag ci nguur gi war nga ko wax as a Gambian am nga right to say how you feel about Gambia, but do not disrespect them, do not insult them. And we see over and over again UDP supporters are doing exactly that. They're insulting the government and anybody who supports them, even if you are against them. If you say anything about UDP, they'll come for you. But why? Who die and make UDP God? Why do they think they control the Gambia? Because the last time everyone, like right now, there's only one president in the Gambia. And that's President Adama Barrow. Why UDP jël Gambia haaj ko so waxee ñu ne Gambian call Yatola Mandela. Gambian people never call Ousainou Mandela. It was UDP. UDP, one thing you guys need to know, UDP is not Gambia. It's not Gambian call. UDP is a party. It's not even half the Gambians that are UDP. So don't call UDP Gambia Kaye Mandela. Honey, we never say that. We never. It was UDP who called him Mandela. Sorry, Jagne naar mun nañoo bokk baay waaye duma stanal UDP. Hola, suma papa su taxawoon NPP ma against ko. Yàlla def na dundaatut sax waaye NPP kuñ taxawal ma against la. Sorry doom baay boobu moom sooy taxaw NPP man sax maa la campagne against you. Rohey Malick Lowe dinaa ko campagnal dinaa ko duma ko mën a votal parce que Banjul taman Serekunda te duma votal Talib, which means suma voters card bi this time I'm not going to vote. I am not voting because I'm not voting for Talib and I'm campaigning for Rohey Malick Lowe. I don't have any hard feeling towards Talib as well, but I live in KMC, Serekunda is for that matter, and gisuma any development buñ na Talib moo ko gas, not even benn pax. Talib jëyut ay garab sax mu grow leen KMC pour at least mu indi ngelaw bu seeda. Marché yaa ngi rampam and disgusting, and the amount of money they collect is ridiculous. Te UDP ñu ne kenn du ko wax. Bu leen fàtte ne President Adama Barrow is the president, waaye yéen tam yéen a ngi am ay candidates within the government. Even the president is a candidate of UDP. He was your treasurer. So xam ngeen ko bu baax. Gambia is a very city country. There is nothing to look forward to in the Gambia. Xanaa nga ñëw taka sa ndiga di liggéey. Waaye soo ne da nga xaar government bi mu def lii ak lii demal tëddi nelaw du am du musa am. Government bi bootaay la soo bokkut ci kabudu bi doo am ci siyaasi doo dawal ci boto yi doo am ci kër yi doo dégg ci xaalis bi. So those of you that keta ku jóg bu wax rek ngeen foog ne amalu leen interest ngeen ne dañ ko jox brown envelope moo tax mu wax su doon saa yu nit waxee si développement ni Gambia mu am brown envelope kon waxtu bi suma account bi fees na ba ma ubbi Swiss account. So stop this. I free Modou Sabally need to be detained and questioned. If they find that there was nothing dangerous in what he was saying, then let him go. Why so don't forget the talk saying ñaar ñetti free Modou Sabally, I am in solidarity with. If you guys think that will free him, then you guys can't think straight.
what he says needs to be questioned. Sudan America la wala muneka, they'll pick him up and question him. So what's different from his country? Mom tal de kabila buga. UDP dal yenta mi yenta feawulen. Digga feawulen. Feawulen. Man gisal, I was so happy, man. You know what? This election, mom, I am going to campaign for UDP. Why? The way I see you guys starting before the elections, I'm out. Count me out. Legi ñaari parti la dese. Mama Kande wala APRC. The way I see UDP. NPP ñu ne ñoo fi gën pour Gambia. UDP ñoo fi gën yumpung yampang. I'm like, yena em. If UDPinkers are thinking, wow, baro mom betia Gambia la, ni baro nyanta ka finti ba, nali wo fofa parata. I told mimbe na sila, you guys will be worse than the president. You guys know him. You guys know President Adama Barrow. You brought him to us. You make us vote for him. You make some of us fall in love with him as our brother, as our president. So, ngeen dem be ci diga bi bugal lim am muna len mo lanka mo bañ du len ko jox ngeen sympathy fence legi hatred dugana génnal wàccal nga génna ahankay da baña campagne fuma la campagne al UDP abele fesiata woti UDP no bale ko len du balen musa campagne gis nga nañ len waxante diga UDP yéen a ngi am ay members ci parlement bi am ngeen fa that guy ku dee wax ne 29-1 so leen di wax ne Barrow déggut English yéen a ngi am that 29-1 in the parliament naka ngaa waxee 291 that even a 2 months old baby can say 29. Then no, it's not 29-1, it's 290. A 2 months old baby, a grown-ass man sat there. These are the people that make decisions for Gambia, for the development in our country. Mune 29-1. I didn't see any of you UDPians go for him. The moment Barrow said the smallest of things, we have to be laughing, and everybody will have a new post on their page about what he says. One thing about English language is it's not a compulsory to speak. We are not British. Even American yi laka Angale sax duñ Angale. Angale belongs to only one country in the world, and that's UK. They call themselves British, the Great Britain. Ku fe laka Angale ñoo la colonize. So it's not a force for ñu laka Angale. Buñ leen door nit ki because why UDP yeen ñaata amount of time ngeen door President Adama Barrow for speaking some of his English. Sen 29-1 is there. Si parliament bi. How comes you didn't put status about him? And as Mr. 29-1, actually, it's not 29-1, it's 291. You didn't. Yenangi am that MP from Fonyi, that Amikole Hauma Aminaka. Kidanwa, the grant is the money from the parliament, from the door, from Kokunga Hamne Angale, the family, Kuwa talent. She's also in the parliament. Oh. You will not have a go at anybody but President Barrow. In my book, it's called bullying. Everybody from UDP, including other parties, will bully the guy for saying the wrong thing. But every time your people speak, they'll say exactly what he said or more. So, nañ leen bàyyi dëkk bi UDP moomu leen Gambia, NPP mooñ Gambia. No party owns Gambia but the Gambians. Yàlla moo ñu indi Gambia ñun ñëpp ñu bokk ko. Why, sir, you problem ame Gambia, don't ask who started it. Wax leen ban board la UDP jógee. Just say that and you'll be fine. You don't need to question yourself. Ngir Yàlla ak yonent bi may leen ñu jàmm. Gambia munta boole tànga métti seer not going anywhere boole cee nag ak fitna du mun a dem. Gambia is really on its knees right now. We need togetherness. Modu Sabally, gis nga léegi smartphones are stupid.
And some of us are very wicked. Modou Sabally, one thing about Modou Sabally is Modou Sabally wants to show himself. He thinks he's a big guy. And believe me, Modou Sabally, you're not a big guy. The big guys come with guns. Or they'll sit in their offices and pass others. When Modou Sabally is talking on social media, you'll feel his arrogancy. He's arrogant, he's rude, he thinks that he's something or somebody. He's Modou Sabally, fine. But Modou Sabally need to get off from his high horse. Mohammed Gambian la, he's just a campaign manager. Te demba lañ la ko fal nga commencé di def li. How many yéen waa UDP yéen a ko gis waa UDP right now is a dead party. Doo leen ko xam léegi because dafa am yoo leen def mistakes yoo leen def. Soo leen ko rectify ba beneen election fekka leen fi. Xam ngeen last in December election yéen a ngi doon am ay 23 ak ay 19. Adama Barrow di am ay 5,000 plus. This election soo leen change di ngeen am ay 7. Comme borom 263 victoires. Ñaata youths lañ teg mile 2 ba tey seen fate xamaguñ ko demaguñ court. They've been there for years. Ñaata lawyers ñoo nekk UDP lu tax solu leen seen gown yi ak seen wiki ngeen dem open a new case and try to see how you can get these guys out of prison. Ngeen bàyyi leen ñuy rot in hell, some of them for something they did, others something they never do. They're in mile 2. Ñaata xeex lañ fi xeex. Lawyer Dabo, a party leader, is a lawyer. Esambay Fall, a party leader, is also a lawyer. How comes all our youths are rotting in jail? Te yéen mënu leen a sol seen gown yi. Su fekkee ne loolu mooy seen professor, loolu ngeen jànga, di ngeen dem yeneen dëkk ne da ngeen di bail something. Bail leen Gambians yi. We really need it. God knows that. But as I said earlier, exam bi Sen Mandela bi defoon ba pass soo ko yóbbuwaat the same classroom pour mu jëlaat lawyers examination, I swear to God he's not going to pass it. It was a long time. UDP indi leen si seen gaay yi ku ees billahi xoolal soo leen indee ku ees introduce leen ko ak Gambians si ngeen bàyyi Gambians to do wonders. Everybody will campaign. We all want change. We just don't want changing seats, but we want to develop the Gambia. We've traveled, we've seen the rest of the world. And we want to see that Gambia is one of those countries that we've been. Why did it? So waxe ñu saga nga wax ñu bakañ ñu binda gaaru wala la génn UDP ñu ngi mun self defense su fekkee ni ngeen di attaquer nit ñi on social media non ngeen di attaquer nit ñi génnee suñ youth si nekk mile 2 kon Gambia dina develop. UDP moomu leen Gambia. What this guy has done, it's wrong. Waru ko def, he needs to be questioned. Su fekkee dañ ko detain for years, so be it, because moom moo ko wax kenn waxalut ko ko. So bu leen ñu fi rey ak Free Modou Sabally ña waka bu leen ñu final. It's from the horse's mouth. Because Modou Sabally, the moment na gis na ñaar ñetti nit, he feels important, and you'll see the arrogance starting to show. Ha yalo nyanta minkela jending election dobe nala, we have to do it, we have to. How? Where would you start, Modou? If you want to get the guys from the State House, where would you start? It's not our Gambian soldiers, so no. They call ECOMOG. These people, they don't joke. They will slap you, you think your ears are ready. Danga fog ne yange rahas bowling gente. Gis nga suñ lambe je. Danga fog ne bowling gente nga don rahas sa nope nga deg ñu def keleng nga nan who is ringing the bell. Before you know it, you'll be on the street singing Baba Black Sheep. My friend, behave yourselves. Gambia is for Gambians and all the Gambians, not just UDP. UDP, dangen fog ne yena mom the whole Gambia. Whatever happened, UDP will claim. No, His Excellency, danga gis suñu interview Lawyer Daw, and this guy will answer to that title that was danga gis this guy will dañ ko His Excellency President
who say no, I'm like, please don't say that. Please don't say he is not His Excellency. You might as well call him home economics, who say no Dabo of whatever pipeline, but not His Excellency. There's only one guy that received that title in the whole of the Gambia, outside the 3 million in the Gambia. It's one person. His Excellency, President Adama Cairo, handsome Mr. State House Barrow. Only one who seri Sadio Fatu Kenare. Why so len togi fi ngeen da ngeen ñoo tanxal si His Excellency President Alhaji Ousainou Numukuda Nandela Sandela Dandela. You guys, no. You guys are, look, it's silly. Yen si sen bopa yen ay indi gis ngeen the development that you want in the Gambia. Because of UDP, there will be no development. Because all you want is competition. All you want is war. All you want is challenging the president. And fek yen and def li Gambia to develop. Because dangen ko sut ñaar mu sut len 24. And ñun Gambian si. Yeram len ñun ñoo ci dé. Ñun ñoo ci dé. Gambia ñun xey president xejut ci ñun. Yen daf len di orne lawyer Dabo mi ngeen di His Excellency President Ousainou Numukunda, lawyer Mandela, Dabo, Steve Biko, George Clinton, Bush. Ngeen fogne hey, su order joge, it will be from the State House, and there is only one guy who will eliminate the order. And that's President Adama Barrow. Gis ngeen ki ngeen di His Excellency. Su President Adama Barrow waxone ne title bi su ko dégate. So len ko ne His Excellency hand back la guy buga wax hand back. You the manako Gambia wo Dabo. Gambia UDP ñu ne bëgguñ develop. UDP ñu ne bëgguñ Gambian si wax sen voice sen opinion. Gambia ñu ne bëgguñ UDP nop bëgguñ xam UDP ñu ne bëgguñ Gambia tenkum. Atol ko dia kuya adiata mi ya kuyata minne fo baba e si State House bari abuka ke wo nyamale election ole ka ke molie na vote, and it's loud and clear. Gambia has made it loud and clear. For Baba, no, next candidate. So with all this Gambian Mandela, we never called him Mandela. The Gambians never did. And Manglen di wax ne so len change sen way of politics. So len by this hypocrite way of politics. These youths here in the Gambia, they're angry, they're frustrated, and they really know what they want. If you think ne xalé da ngeen len di campaign si vote for UDP, vote for NPP, no. Xalé pour ñu voter len da ngeen di tek lu concrete ci table bi. Xalé sona na ngeen len di wax ne suñ paré dinañ len bilal stadium. Xalé ya len wax ne dañ bëgg di daw melni ay xar. They want development. They want to better themselves. Unless you change a candidate, a flag bearer, unless you call out for peace, unless you call for unity, then we might consider UDP. Until then, no. The UDP so len bayi wut hell. Sen parti bi fim nek embarasta ko na yena ngi suka ci souf. Anti Mariama nuy na la UDP di ngeen dem be bëgga wax yu da ngeen di ragal pi bi fekkalen fa, because sen parti bi di mo yena ngeen indi fitna di mo ngeen di die down. Nañ leen oote jàmm Gambia moo fi xëj, especially yéen ñi nekk ci diaspora bi oote leen jàmm. Calling for Modou Sabaly's release, it's not that easy. Nobody implicated the guy. He did everything by himself. Because Modou Sabally mu ngi su nekkut si télé yi, Modou Sabally mu ngi ci Facebook yi, Modou Sabally ngi binda, Modou Sabally ngi dugg si live yi jàmbur yi, Modou Sabally ngi si radio station si. Modou Sabally is everywhere mel ni benn ñebe ci cin di tel-teli. It was only a matter of time. You and I both know it. Suñ toogee su fekkoon ne dañ toog gis ne government bi dañ koo jaay doole. Hey, ñun ñëpp dañoo génn ñu vote. Ñun ñëpp dañoo génn ñu shout out to Modou Sabally. Su fekkee dañ koo jaay doole ñun ñëpp ay génn.
Why Gambia? No, stop. Stop. Send lawyer yu bari nañ simeku pour ñu wan Gambia ni ne they love Gambia. Nañ sol, including your flag bearer. Nañ sol seen gowns with their wigs and go to mile 2. Nañ jël case yi nekk mile 2. There are 99 million cases that are so unnecessary. Let them try and release those innocent people. Why no? With all your lawyers, lawyer due, His Excellency, Her Excellency, Mu Excellency, You Excellency, UDP, you have all the excellencies in the world, and none of them is a title that is valid. May ñu jaama Modou Sabally dafa foog ne Queen Elizabeth mooy maamam soo ne Modou Sabally mu ñëw taxaw the Gambia President Adama Barrow, like, take a chill pill, drink water, sweetie. It's really hot. You might end up with a heart attack. Modou Sabally sañ na, arrogant na, rude na. Modou Sabally dafa live of I don't give a rat's behind life in the Gambia. Just because we're saying President Adama Barrow is not doing anything, President Adama Barrow, niti kendela, more kendela, everybody is taking the piss. Nañ leen against President bi sulum defu. Su fekkee ne development lañ buga ñun ñëpp dañ leen based on them not development our country, and there is no development whatsoever. Balañ doon jënd moto di ko jox ay ministers or whoever waroon nañoo jënd ay moto jox ko ay police ak ay militaire ñu am lu ñoo stroller si koñ yi. Police yi ñu ngi wear uniform for no reason. Nañ leen campaign what we want in the Gambia, what we want to see, rather than what we want UDP to do. UDP doesn't owe Gambia. They are not in charge of the Gambia. Bala government bi li ñoo wax mooy government bi balaa ñoo jënd moto di ko séedoo di joxe ay loans naka la tuddaati parliament members yi di wax ñaata la ñoo dooli président ñoom si seen boppa ñaata lañ leen di lebal. Why can't we start by building another university, hospitals, medication, because that's why we call them hospitals. For hamne so February, you go for treatment. In our hospitals, when you're sick, you go to die. Schools, see, they need hot meals. Every police station, waronna a canteen that serves them 3-course meal a day. Plus, I need a hot beverage you amko. Amun coffee waxuma la tea. Amun mbor amun kinkiliba. Waroon nañoo am cantine ñu leen di toogal añ di leen toogal ndéewoo di leen toogal reer because duties lañ dee def muy police station yi nekk Gambia yëpp. Police yi da ngaa gis ku dox ba daalaam bu ñuul bi change to grey. Waroon nañoo am daala yu baax sol uniforme yu baax. Police yi waruñoo taxaw ci mbedda bi di ñaan ay mayonnaise ak ay njëgi ndéewoo. The government should have looked after them. It's their job. Anti-crime waroon nañoo génn di patrol si mbedda yi at night pour ñu wàññi sàcca waaye moto yi ngeen jël di ko séedoo jox leen ko men in uniform ñu dugga ci koñ yi di wër. Police yi balaa ngeen di jël man kan moo dee tànn police? Who selects these police officers? Okay, I am done with UDP for now. Let me just come to my people. That's the Gambia government. Kan moo dee select police officers? Man gisuma police bu jigéen in the Gambia koo xamante ni da nga xam ne dina daw 440. Foo gis